धीमहि बंधु भगिन्यांक नमस्कारो. ज्ञानाक खंचे सीमारेखना बंधनयना श्रेष्ठ विचारू जगाचे चारीकडेच्यान सोदल्यार मेळटा ताका म्हणजे देश सुत्तू कोश ओदू हें उक्ती विद्याशणै हांकां सूक्त जावन ಹೊಂದಾಣಿಕೆ जाता. वज्जूच्यो तांगेल हव्यासू हज्जीन मस्त ज्ञान भंडार तांगेल्याक ಒಟ್ಟು जले तशीची देश विदेश भोवून नवे नवे विचारधारा ते गांवचे विशेषता हजे बद्दल ज्ञान ಒಟ್ಟು करून घेवचे हांगेले प्रितीचे हव्यासू आपणाले सरळ सज्जनिका सात्विकता प्रीती विश्वास व्यवहारान जनमन स्थिर जावन रावचे व्यक्तित्व हांगेले अन्याय दौर्जन्य खंयचे परिस्थितीरी माती बाक्षिनाशी आपणाले योचना लहरी मनोबलान आत्मविश्वासान जिवनांतू नाविन्यता हाडून घेतिले आदर्श व्यक्तित्व हांगेले जिवना खंयचे गट्टार जाल्यारी आध्यात्मिकता शिकून काडयत आनी ताजेन जीवन उदात्त उन्नत व्यक्तित्व पावयत हें हांगेल म्हणणें. प्रकृतींतू देवाक पळोवचे तसल मौल्ययुत विचारधार हांकां निरंतर प्रयत्न आनी परमात्मा वयले अचल विश्वासू हेंची हांगेले जिवनाचे सूत्र. हांगेल व्यक्तित्व रुवारी हांगेल आवय श्रीमती वन्नी आनी बापय कुडपी श्री वामन शेणै दैविक आदर्श ದಂಪತಿ हन्नी. येया फाल्ल्याक शेनवारा सांजेरी 4:30 गंटे दुखून 5:30 तारी दिमहिंतू आमी विद्याशणै हांक मेळया. जय हिंद. आत्मैवह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. That was the shloka from the Bhagavad Gita, chapter 6, verse 5. आणि आम्ही एक community into ash dikuno, we have no control over other people's thoughts about other people's actions. And very often, amgel actions, amgel thoughts are influenced by people around us. And the essence of this very powerful verse is that it is your own thoughts that can empower you, and it is your own thoughts that can degrade you or debase you. एक खंयचे एक episode जातरी, are we reliving that episode over and over again? Are we reliving that pain over and over again? Are we reliving that shame over and over again? That episode जाऊन गेला आणि त्या episode कोण cause केला त्यांनी they have probably gone on with their lives. They don't even remember. But आम्ही त्या वापस we are playing it as a loop in our minds, and there is that action replay over and over again. And it is at this point that our spiritual energy is very, very low, because I'm the controller, and those people really do not even know. And so every day there is this conscious effort that we need to do to make sure that our thoughts and our thinking remains positive, remains empowering, and remains inspiring. One of the other reasons why every day we may feel a little less like an achiever, a little less like we are not being successful at what we are doing, is because social media too, every day what we see is success stories. I mean, everyday success stories. We do not see of anybody who's been a failure. In the book, which is written by Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly, the first chapter he says, why should you visit
nobody wants to hear, it is buried. And the only thing that you see is success. And we all know that we can't be successful all the time. There are times when we are going to fail. And that is the rule of life, that you cannot succeed every time. And every time you fail, if you feel that I am going to be a failure forever, then where is your Adhyatma? And that is where your Adhyatma comes in. And failures can be in various fields. It can be in our profession, it can be in our personal lives, it can be in something that we feel very passionately about, it can be in our relationships, it can be in, say, an organization where we invested a lot of time and a lot of energy, and suddenly somebody else comes with a better idea and we are told, look, I think it's time for you to step back. Are we able to handle that? Am I able to handle that? Is the question that my spiritual energy asks of me. The second area is speech, Angel Utra. Words are very, very powerful. Aaj tumhe Twitter ar padhela ri, the Twitter wars are because somebody has used a wrong word. This is what, why did you say this? What did you mean by this? So, ami ullail words, megal mama man kenna monchashila. Spirit sastachi, ani tani sagro divas tatastu mantachi. On kone tu kek lai kek kasane cheka ashirwad dilari, o that she zaina mon monaka. That ta mon lak. Mastapan namko kone tu aaj chandista mallari. We feel a little embarrassed and we say, oh, badawa jala tham chike chamak prize alil shadistam. So, your words, they may be the everyday ordinary words, but they matter because everything is energy. The cosmos is energy. The Brahmand is energy. And Ami Devasthana Bhattaji, we go there because there's a very, very potent energy. Because everything is energy. The cosmos is energy. The Brahmand is energy. And Ami Devasthana Bhattaji, we go there because there's a very, very potent energy. And who forms this energy? The people who go there with a faith. Amgel energy gets culminated with the energy of that all-powerful deity there. And as I tell you, I'm sure you will agree with me that in life you will meet two kinds of people. People who give you energy, people who inspire you with their words, with their actions. And the other kind are people who are called energy vampires. Tani tugal energy sakka karta chhe. And they suck that energy out of you with their words. And I don't know why they use those words that they use. But if those words ring in your mind continuously, then your energy is being determined by the other person who has said those words. And recently Tokyo onto Olympics zalla, and there were a lot of stories about how athletes had made a comeback. And one of the things that some of these stories spoke about is the power of words. Kashi athletes pade antu auto suggestions dittachi tankachi tanni, we will be able to do this. Ami hai record kartachi chi, I will get that gold, I will complete the race. So auto suggestions, the words that you say, the words that you tell yourself are important. And aaj speech is not merely words. Today's speech is text. Dima group a lot of it is not audio. A lot of it is text. We see that. So text has taken over the speech. And what we can make conscious choices about what we want to forward, what we want to circulate.
I strongly believe this, and I continue to practice this consciously. If I think एक कसने news mak तैवार जो depressed झालारी, आंता definitely तै forward करना. If it is a forward or a video which is something that is hateful about no matter which religion, I do not want to forward it, because there are already other people who are doing it. So I forward korno, I'm only adding to the negative energy. So even in our daily, because WhatsApp takes up a lot of our time today, social media takes up a lot of our time today. So as much as possible, it does not matter whether people are reading it. It does not matter. There are people who are compulsively forwarding. Very often they don't even read what they have received. So maybe you can spend a little time and see what it is and reflect on whether it is spreading positive energy. Is it enhancing the energy towards something spiritual, towards something positive? And then please share it. And remember, Ami pura jana energy centers. All of us are energy centers. कितली पण आमके एक एक्सप्लेनेशन आसना, आमकां कोणाक एक पळयल्यार आमकां एक नमुन्याचे खुशी जाता, आमकां एक स्फूर्ती येता तांकां पळोवन. There is no explanation. If you really think about it, you may think, Kasalak, I don't even know this person. It is basically because the aura around them, the energy around them is positive. And I think what is positive is definitely spiritual. So I spoke about the mind because books philosophy the words may be different, but in the end they are all talking about the power of the mind. Deepak Chopra, Robin Sharma, Shiv Khera, these are all Indians who have packaged Amgela Bhagavad Gita power of the mind to suit the Western audience. Pangal Khanche books tumi vajilari, it is the essence of it is you are in charge of your thoughts. You are in charge of the quality of your mind. What kind of a mindset are you harboring? What kind of a mindset are you nurturing? Kasant namuna mindset to cultivate karta asa. And what are you spreading? एक कॉन्शियस आमी एक चॉइस केल्यारी आमी पॉझिटिव्हिटी स्प्रेड कोरका, आमी इंस्पिरेशनल कसने स्प्रेड कोरका म्हळ्यारी बिलीव मी द युनिवर्स विल जॉइन यू आनी तुमी लेखना तशी तुमकां कितली की पुरा पॉझिटिव्ह मेसेजेस येताचे. You start making that conscious choice. The very fact that Dhimahi has begun this platform of like-minded people is proof enough that there are so many people who want to hear good things, who want to hear inspiring things, who want to hear positive things. And positivity is very powerful. It can elevate people. It can inspire people. It can motivate people. And today the need of the hour is positivity. Amgala news channels, it's been more than 12 years. I've stopped watching news because it is depressing, firstly, and most importantly, nobody respects the other person. Everybody is shouting down one another, and we really don't know what is happening there. And so I said, this really does not add any value to my life. Or mobile phone, there are apps which give you the news. And so believe that positivity is power. Believe that you can be a positive energy force, and believe that you can draw more positive people, and I'm sure it will happen. Now, one of the challenges very often is,
what do you do if there are no positive people around you? That is where the law of karma comes in. The law of karma says that tugel around kon jana sachi, tugel significant ones. Amgela, if you're staying with your parents, tungel cheldua, tungela anamma, tungela bammono, baila. Very often they may have differing mindsets. So how do you tackle that? Well, with a conscious effort of staying positive and reminding yourself that your core energy is positive. I'll move to the next aspect, and let me play this shloka. Before that, Aneka, 3 more things which I feel that really matter and that can make a difference is talent. पूरा जनांक एक कसने ना कसने कुशलते असं, एक कसने ना कसने आमगेलांतू एक आमक कॉन्फिडन्स असं, ह्या हांव कोरेता, ह्या मेदल्यान जाता कोरचाका म्हूण. सो चिन्मय स्वाम्यान एक पंत म्हणलेला आहे, our talent is God's gift to us, and what we do with that talent is our gift to God. So that talent, we all use it for our own welfare, and after a certain point of time, that talent must be used to propel society, to share it with people, to nurture people. For instance, Miguel Jivanantu, maka excellent teachers ashile, English teachers. I love that language, and even though I was a commerce student, makta language shikchashila, makta better korchashila. So college zatari, I kept in touch with my English teachers, and tanka shikoch malari, they were very passionate about it. And so maka jayashiltana, or when they had time, kasane bareilila tankorno karkad ondit tashili. Ma'am, can you tell me where this can get better? And mast panta tani some kondilila ka tani mak charge again. And nimgila, ma'am, you've spent so much time. Please let me pay something. Yeah, someday somebody will come to you, and that is the time you should do something about it. Yeah, Miguel, consistently doni teachers are mak sangila. And aji Miguel agi mast panta sana speeches given join etachi. Kasane ek editorial edit kondi mantachi. Students come to me for mentoring their speeches, and I feel it's my right to, it's not my right, I feel it is my duty to nurture them, and that is the way I give back to my teachers. Many of you probably do this in your own different way. I've known of people who are bridals kartalench, and people who cannot afford free bridals kartachi. आणि एक हांव एक स्पिरिच्युअल एक टॉक आयकतना एक स्वाम्यान सांगलें, एक हांगचे एक साना गांवांतू महाराष्ट्रांतू एक साना गांवांतू थंयचे एक लोकल आश्रमांतू त्या गुरुजीला 60 years जाले म्हणून थंयचे गांवची जनांक पुरा ताका फेलिसिटेट करचें आशिल्लें, सेलिब्रेट करचें आशिल्लें. त्या गुरून सांगलें, कसने दुड्ड खर्चूचे गतीना, तुमकां कसने म्हाका करचें मन असल्यारी तुमक कसं जाता एक 6 जनांक जावो कितले जना जाता 60 जना जात जाल्यार 60 जनांक तुमक कसं जाता ह्या तुम्ही कराची, आणि तुम्ही कसं केलाय ह्या म्हाका येवन सांगची नाका म्हूण. जाल्यार म्हाका कसने आडंबर नाका, म्हाका कांय सेलिब्रेशन्स नाका म्हूण. आणि ताणें थंयची जनांक कम्युनिटीक सेलिब्रेशन्साक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. हांव वाराणसी वता आस थोडे म्हयन्याक, तुम्ही तुमकां कशी जाय तशी कराची म्हूण. आणि गुरुजीन 6 months येतरी ताका गांवची जनान सांगलें, आमी कसं केलें म्हूण सांगलें, बट 2 particular people तांणी पर्टिक्युलरली स्वामीजीक सांगलें. फर्स्ट एकली दूध विकताली, तिगेले 1 की 2 गाय आशिल्ले,
तीन ते दूध विकचेशिन तीने 60 दिवस एक थंचे हॉस्पिटल वचुनो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वचुनो 60 दिवस एक ग्लास दूध थंय कोणा जाय नवी बाळान जाल्लेले जावं एक चाइल्ड आशिल्लो आसल्यार एक ग्लास दूध हे 60 दिवस तीन केले कितले मिनिंगफुल हे एक तिगेले तिगेल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग तिगेल गुरुजी आणि आनेकलो टेलर त्या टेलरान म्हाका 60 आंगाल फ्री शिवोवचे जायना जाल्यार फर्स्ट 6 म्हाका क्लायंट्स कोण येताची तांकां हांवें फ्री मेगेल शिवोवन दिता म्हण एक्चुअली पळयल्यार कोणाक दिसता पुरो वॉट सो बिग अबाउट इट म्हण बट आय थिंक कोणा तांणी तें केलां तांकां तें मस्त डिफरंस जाला आनी तांणी तें खंयचे मनान केलां that has created so much of good energy and all life force is energy. So amkashil talent, whatever that talent is, if we think that we can share it, ami te share kelari mast tantu powerful energy creates zata, positive energy creates zata. The fourth aspect that I would like to talk, and this is once again what I heard at Ramakrishna Mission, and I began very consciously to practice it, was tumi konalegi ami kasani shiket. In fact, ami pura janale shiket. थोडे जन आमका कसने एक चांग शिकयताचे आणि थोडे जन तांगेल एक बिहेवियरान आमकां कसं शिकेत म्हळ्यार ओ आमी अशी करच्या ना दिस डजंट हाजेन कसनेची बेनिफिशियल जायना आनी हाजेन कसनेची कोणाकेची एम्पावर जायना कोणे एलिवेट जातानाची ह्या बिहेवियरान सो ह्या आमी केल्यार कोणाके हाजे फायदो ना म्हण सो एवरीबडी can teach us that ek sancher dizaucha puro that somebody who is not even probably today education degrees are important but even people who may not have formal education can definitely teach us and if you read a book by an author called M. Scott Peck. The first book the first line of that book, and the book is called The Road Less Traveled. That the first liner, life is difficult. First liner hai book and tantu to 4 areas he concentrates on 4 areas. The first area he concentrates on is amdel spiritual aura amikashi enhance koretam. The second area that he concentrates on is love. Love malari hai tuk megel vair preet asla tu ashi karta. Conditional love nahi, unconditional love. Where you don't control the other person. He says that is spiritual love. The third one that he talks about is discipline. And he says in this aspect of discipline, he talks about the mind. And the last one that he talks about is creating a spiritual energy or spiritual health. And the spiritual health kashi enhance korchamon. And in her book, he also speaks about how when you learn from people whom you think may not be able to impart anything much to you, you actually feel much more humble. State 20 years of degree zatari, I decided to go back to college to pursue my master's in English studies, and simultaneously Symbiosis HR program in management MBA, long distance MBA in HR. And to those subjects maka challenging this accountancy, in spite of being a commerce student, because I had forgotten some of the things about accountancy. And the second one was costing. And since I'm attached to the CA center,
हांवें तांची कोऑर्डिनेटर सांगलें म्हाका कोणी एक अकाउंटन्सी थोडे दिवस हेल्प करत जाल्यार इट वूड मेक थिंग्स इजियर फॉर मी and I would feel much more confident to appear for my examination. ताण म्हणल्यार आमगेले एक स्टुडंट आसा सौम्या कामत म्हणून तूं ती वचून मेळ्ळो सो हांव तेचेले वचून मेळ्ळी आनी आय टोल्ड हर एंड हांव म्हगेले बुक्स घेवन गेली सो तीन ते बुक्स पळयले आनी ती CA परस्यू करता आशिल्ली शी वॉज इन द मिडल ऑफ अ CA कोर्स सो शी लुक्ड एट द बुक्स एंड शी सेड accountancy हांव हँडल करता म्हूण एंड देन म्हगेलो आनीक बूक कॉस्टिंग आशिल्लें आनी ती कॉस्टिंग बूक तीन पळोवन सांगलें म्हगेल्या तशी आनीक बारी बुद्दन ती चेल्ली आसा ती तुका कॉस्टिंग हँडल करता म्हूण नाव सी द ह्युमिलिटी ऑफ दिस गर्ल very young and actually a star performer who had cleared her the first part in the first attempt, intermediate first attempt a clear kelela. So brilliant girl, but to say that there is somebody smarter than me and she will teach me more. And for 3 months या दोन चेल्यांक म्हाका कोचिंग केलें आनी कितलो प्रोफेशनल कोचिंग म्हळ्यार म्हाका मॉक टेस्ट तांगेले 10 days एक पंत and tani itlu tangel time energy megel ant invest kella I wanted to do very well. I didn't want to disappoint them. Bosha megel college days anta yav megel anamal kitari tanka impress korka monave lekani asha puro, but I wanted to make sure that I did well so that these 2 young teachers felt proud about me, and I did well, and both these girls cleared their CA in the first attempt. Tantu ekli aaj hi shikaita CA center ayevunu. The other girl is based in Bangalore. And for me, meeting ya don chelyanka was very, very inspiring. Ani tanka ta kai ek ya na ashila am ek chike word bailmanche shikaita someone. They were very matter of fact about that whole experience. And that experience stayed with me, and I feel that when we are open to the idea of learning from somebody, life becomes a lot more enjoyable. Learning becomes an absolute pleasure. Today, everything is technology. So to technology maneuver korka jalari, the young people are the ones who will tell you how to maneuver the technology. Amgela last 1 year dakunu, pura amgel sessions are on Zoom. All our sessions are on Zoom. And first maka Zoom maka background Zoom kasana how to operate Zoom mono ek young ek chellina mak shikaile. So they want to teach, they are enthusiastic, and if they know that you are an eager learner, they will love to teach you. So I finished with my first area, which I feel is strongly mind. The second is speech, and today's speech is text, WhatsApp, social media, Twitter. The third I spoke about was talent, and the fourth I spoke about is learning from anybody and everybody. The fifth one I think is something extremely personal. I cannot tell Konakeji how they need, what kind of a relationship they need to have with money, duddu, wealth. It's a very personal relationship. But as you attend Adhyatma, tuka mast panta pade pade tani kasa sangtach malari, after tugela certain needs are being met, begin to think about others. Tuka kasa jatta ta tu विंगडांक कसने कोरच्या जात की पळय म्हूण आनी हांवें पळयलां म्हगेल घरांतू म्हगेल अम्माक मस्त जॉय केन्ना मेळटा आशिल्लें म्हळ्यार तीन शॉपिंग करून येतना when she would buy something for somebody and she would gift somebody something, sometimes a family member and sometimes konki who was really deserving, and that is when I felt that she was her happiest. And so हम पढ़े लेला कसं मळरी that after a certain point, whatever that little amount is, we all can't be
you know, the Tatas or Azim Premjis, who have making a lot of difference with really huge donations, philanthropy. But Megale Gharantu, Megalechi surroundings, Megale family into Kasa Jat ki in their own way, I have seen over and over again people give something and without much fanfare and without making announcements. And it can be simple things. Recently, Megale Pachena cloth bank open ken. A cloth bank a concept very simple. Kasa aungala ammi ate use karna chi, which are in good condition. She said, "Ta aungal ma khan diya chi. I will find people who will utilize it." Ita malari mast jananka tangal basic needs chi fulfill korcha is a challenge. The most basic needs. So clothes become secondary. And we all know that roti, kapra, makan, these are the very basic necessities and the most basic thing that defines or human beings as a part of a society. So her cloth bank venture is something very simple. It's meaningful and it is two-way. It kona dittal mansha kai, he knows that it is being used, it is being utilized. And gettal mansha kai, he knows that it is being given with a good intention. So very small things. Megel ek neighbor tigel kasamalari, I want to green the world mon. Tigel cuttings tinu udochina. Tuk kona ke diuchaslar di mon chitine. Kenna udoveta kona ke kasane jai jalari plants di mon. And since we are talking about plants, I will come to the fifth aspect, which is the environment. Aji mast climate change padaita sachami. Just a few days ago, floods padaila, not just in India but in Germany. Ani pade pade kitliki varsada kuno environmentalists have been saying that we are not being careful about our environment. And in Bhagavad Gita antu, there is one shloka which says that amgal natural elements, Suryu, Chandru, Vayu, Uddaka, ya pura haka devata mallileka status as amgal religion antu, amgal Bhagavad Gita antu. And these are all shared resources. Ammi hanga Mangalore aso, Hubli aso, America aso, it's the same Suryu. So our natural resources are the same. And whatever we can in very little ways, I feel spirituality is also about doing something positive about the environment. At the environmental degradation, vapas reverse korcha, impossible mono, ki kasht zat ki mono, that is a debate by itself. But in our own ways, very small things, maybe carry your own bag, maybe recycle, reuse, that can actually facilitate further degradation of the environment. And हम यह verse तुमगे लोटू share करता था. It is from the Bhagavad Gita. It is from chapter 3, verse 11. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. So Shri Krishna Arjuna manta amgela natural elements या पूरा देवताज आणि हंका रक्षण तान्य आमका रक्षण करताची आणि तांक रक्षण आमगेला कर्तव्य म्हणून एक फिलॉसॉफी तो एक सेइंग अस, the earth is not your property,
you have borrowed it from your children. आमगेले नॅचरल परिसर आमकां केवल एक थोडे वर्स की तरी आमी हांगा टेनंट्स. इट हॅज टू बी हँडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन आनी त्या नेक्स्ट जनरेशन आमी हँड ओवर करतना खंयची स्टेटार आमी हँड ओवर करताच तें. So that is an area where one can truly be spiritual about by reviving water bodies. Some things may cost a lot of money. Some things may be a team effort, a community effort. Some things may be purely individual. So the good thing about amgela spirituality and amgel dharma is free will. Amke free will dilla. We are allowed to make choices. Amka khanchi area anjai ami choices korno ami त्या विषयारी एक जावं दोन विषयारी we most definitely can make a difference. And I am very sure that since you have all gathered on the Dhimahi platform in your own way, you are promoting the environment, you are saving it, you are working towards reducing further degradation, and in that way you are sharing your spirituality. And every day ordinary you can be spiritual with a kind word, by motivating somebody. Even a smile can, somebody who's down, who's low, can actually feel a little better with that smile of yours. With maybe telling somebody, I can help you on this one, that is also spiritual. Your relationship with money, and what is the relationship with money when it is somebody else's money? That is also spiritual. And finally, and most importantly, the environment, because there is really very little time and it has to begin in every home and from now. I am open to questions. I am open to Tumgel Kasane Abhiprayaslari. Please share Karachi. आणि म्हाका ह्या टॉक दी म्हणटना हांव म्हणलेलें म्हगेलें आमची गल सभा आमची गल न्हय, एल्युक्युशनरी आमची गल न्हय, ऑर्डिनरी आमची गल आहे. तसं हांव मदें मदें इंग्लीश यूज करच्या पुरो हांव म्हणून. सो आय एम मेकिंग दॅट I won't apologize, but I will say I hope I was clear. Thank you very much. Yes. मस्त लायक जाले विद्या. आणि आम्ही तू इंग्लिशान उलयला म्हण कळ्ळी. आमचे गेलेचे एक फ्लो आशिल्ले. सो आम्ही मस्त म्हाका एस्पेशली म्हाका मस्त लायक जाले. आणि कोणाक एक क्वेश्चन निमगूच असले निमगू येता. क्वेश्चन्स मात नाही, तांगेले अभिप्राय व्यक्त करचे असल्यार प्लीज व्यक्त कराचे, बिकॉज स्पिरिच्युअलिटी इज समथिंग व्हेरी व्हेरी पर्सनल. सो एवरीबडी हॅज अ डिफरंट understanding or different practice of spirituality. Can I distill? Angel destiny आम्ही change करू जात certain, I do not know. That's why I spoke about free will. थोडे पुरा आमका, for instance, आता आमगेले आनम्मा or आमगेले चेरडुआ, या पुरा they are a part of us, and त्या आमका चेंज करचारका आमी आनी कितें पाश्चात हांतू संस्कार नाची. At 18 आमगेल चेडू आमकां सोडून वताचे. आमगेल इंडिया हांतू they are still a part of our lives. आमगेल डेस्टिनी आमकां चेंज करचा जायना, बट आमगेल डेस्टिनी आमकां एक्सेप्ट करचाक आनी ताजे आमकां आनी कितें धैर्य जावन एवरीडे जीवन करचाक ह्या साध्य आसा म्हणून हांव स्ट्रॉंगली बिलीव करता. What is some things which we cannot change if we do not accept it. The law of karma म्हणून Robert Swoboda हांणी बरयलेली book. It's a trilogy, 3 parts book बरयला हांणी. First book is the law of karma, the second is at the left hand of God, and the third one is agora. Hantu to clearly first line ह्यांची सांगता, if you do not accept your reality will live with you every day. So I think आमी कसं निमगू येत म्हळ्यार आमकां ते स्ट्रेंथ दी, that it doesn't make us bitter, it doesn't make us unspiritual म्हणून.
डेफिनेटली. Yeah. मस्त प्राऊड जाता विद्या तू एक इतलं चंद कोण उलयलंय आणि अर्थ जॉब तशी उलयली कोणाक आनी कसं निंबूच असलं निंबू येता नाही आता नमस्कार हा प्रीता पै उलयता सर हा. हांगा तुम्ही निमगेले अरुंधती मायन डेस्टिनी चेंज करू जातवे म्हणून सांगून हा मिगेल अभिप्राय कसं की मला टू सर्टन एक्सटेंट जाता म्हणून जायना म्हणून ना Okay. खंयचे एक आमगेले डिसिशन should be firm, determination should be there, only then we can change our destiny also म्हणून सांगून हाका उदाहरण कोण की म्हळ्यार मार्कंडेय आमगेले पुराणांत मार्कंडेय काणी येता Right. ताका बरी 16 वर्सां आयुश्य म्हूण आसता ताका ते कळटा ताका ल्हान अम्मा सांगता म्हळ्यार सांगू का पडटा ताणें म्हळ्यार तांकां बेजार जाता आसता लास्ट 1 year आसतना Right. चेडू नेक्स्ट मर्तमू म्हणून मना दिसता तांकां तेदन तो निमगी ताका कसले रडताची म्हूण ताणें सांगू का पडटा ना तुगेल्या आयुश्यानी 1 वर्स म्हूण सांगून तेदन तो देवा लेगी प्रार्थने म्हळ्यार देवाले एक हें करून घेवन तो तागेले डेस्टिनी चेंज करून घेता सो जाता म्हणून हा म्हणचे ताजे नंतर सत्यवान सावित्री वर एक एग्जाम्पल आसा आमगेले पुराणांत त्या वरका तशींची सत्यवाना वर आयुश्य उणें आसता जाल्यार सावित्री तिगेले एक डिटर्मिंड मायंडान तिका सकत मग तिगेले बामणाक वापस वांचून घेता म्हणलेले बामणा वांचून घेता सो डेस्टिनी कॅन बी चेंज्ड म्हणून ओनली वेन यू गो टू स्पिरिच्युअलिटी आणि इवन वन मोर हें आसा आमकां वाल्मिकी Right. दरोडेकोर म्हळ्यार रॉबर Right. ताण मरेकची ही बिकेम सच अ ग्रेट ऋषी वाल्मिकी ऋषी जालो रामायण बरयलें ताणें तो ताका कोण म्हळ्यार आमकां एक आमी कसं न्ही कोर काम म्हणलें तेन्ना एका स्पिरिच्युअलिटी आमी गेले तेन्ना गुरू आमकां आपी आपी मेळटा Right. आमी कोर काम म्हणलें तेन्ना मेळटा आनी गुरूक फॉलो केल्यार वी कॅन चेंज अवर डेस्टिनी म्हणून मुगेलो अभिप्राय आनी तो तुमकां कसले चूक म्हूण दिसले दोन माफ कराची कृष्णार्पणमस्तु चुकी म्हण म्हाका दिसना म्हाका आनी कसं दिसता म्हळ्यार वन्स अगेन द पॉवर ऑफ द मायंड तुम्ही म्हणलेली बरी डिटर्मिनेशन आणि पुरा तिन्नी जणांना तांगेले एक माइंड तांगेले एक तांकां कोणाय पर्सने सांगनी आशिल्लें स्पेशली मार्कंडेय इज जस्ट 16 आणि सावित्री के जन आय थिंक शी वॉज टोल्ड बाय हर पेरेंट्स ह्या तू कसं ह्या करून घेतला ह्या साध्य ना म्हूण but tigele power of her mind that is what led her to achieve what she set out to achieve. Yeah. Hello ma'am, I'm Chitra Kamath here. Just I wanted to know whether you believe in evil eye. मला आत्ता पुराय मस्त व्हॉट्सअप आनी पुराय अशी घालच्यानच पोस्ट पुराय लायक पोस्ट पुराय घालच्यानच बिकॉज दे मे बी सम evil eye konale dol lata. Do you believe in that? I will tell you one thing that evil has power. Amgela pur dakunu ami purana anta ami palayla there has been a constant kasana ek gharshane between the good and the bad. So let us not undermine the power of evil, but let us remember that positivity too is very powerful, and the only way that you can combat evil is by believing that it can be done. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಕಿಣಿ म्हणू बेंगलुरु ಅದಕ್ಕೂ लोच Okay. तुमगे अम्माक बिंगडांक कसने दीवनो एक खुशी पावचे एक एग्जाम्पल दिला सो हँची म्हाका तुमी सांगता म्हाका कोला कारण म्हळ्यार हांवची पॅन्ट जाता आसा No. Aram wait for you. रायट शिवराम कारंताल अण्णान एक बुकांत बरयला की एक मस्त प्राय जालेली इतली बालविधवा ती चेडू जायनीची बालविधव ती तिगेले एक हॉट घरान तू नमून नमने खाण कोरून डब्ब भर कोरून दवरचे तिने
आणि सकाळीची सक्कड काम फिनिश करून घर बारी चंद कोण कोयर काण पुसून मागीर तिगेल आंगणा बरी उद्दा पापोड न्हू ती चेडूवांक वेट करचे विंगडाल चेडूवांक त्या चेडूवांक तिणें थंग गुतस की ही लायक खाण कोण दवरता सो ते चेडू धांवन येतली गे भितर ते येतना तांगेल मत्तींत बुड्डील पाय ताजे सण सण फूट स्टेप्स पळोवचे ते पळोवन तंत सूख ती पावत आशिल्ली असल निस्वार्थ जिवी कोणी तुम्ही पळयला म्हण तो एक एग्जाम्पल दिता सो तुम्ही त्या सांगतना म्हाका त्या उडगास येयना सो हांवें एक अध्यात्म जात म्हणून डेफिनेटली या पळय तुम्ही म्हणल्यार विधवे म्हणून आणि तेन्नाचे दिवसांत विधवे लाईफ आमी पुरा वाजिला but that she can find joy in such a simple act, she is definitely spiritual. Hello? I feel she is an epitome of selflessness and love, and very rarely do we come across such people. So I was really happy to listen to whatever you had to share. Your insights were absolutely brilliant. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. विद्या नमस्कार. सबित माय बाय कळलं भारी खुश जाली विद्या बद तुगेल इतली टॉक तू इतले उलयत म्हणून गोतना तू ते दिवस आमगेल घरा येवन उलयतना यो एक दिसांनी आमगेल विद्या इतले आजी असं म्हणजे आमकां आमी तुगेले पयस कितली व्हड जाल्यार तुगेले ए टॉक आयकतना वो लोकू विसरले विद्या कसं म्हणी कळणी आमगेल ही विद्दिवे ही म्हण दिसली म्हाका बारीक खुश जाली तुगेल ते पॉझिटिव्ह आमगेल ते थिंकींग आमी कसं करता ते एजार पळय तू सांगचे ಸ್ವಲ್ಪ आमी थिंकींग माइंड सेटअप करता जाता करेक्ट तू सांगिले आता ह्या परिस्थितीन तू आमगेल प्राय जालेले माइंड सेटअप करेक्ट आसुका ठीके ये न्यूज पळोवन जेव्हा मागती अशी तशी जाल्ल्यार भारी कष्ट जाता त्यात आमकां असल परी धीमही तो टॉक आयकून आमगेल माइंड सेटअप केल्यार आमी खंडीत आमतुल्यान वयर पडू जाता म्हणून म्हाका सांगूक बारीकूच जाता आसा जाल तितले हांव तुगेले फॉलो करतर आसा आनीकय अशी आमकां मनांक एक स्टेबल जावची तशी शक्ती देवान दिवका आमी कोरका देवान दिवची म्हळ्यार आमी मुखार चुका देव आमकां मागीर पाठबला राखता वय खुशी जाली विद्या खुशी जाली थँक यू व्हेरी मच थँक यू सबित माय यू आर अ ब्रँड एम्बॅसेडर ऑफ पॉझिटिव्हिटी आम्ही पळयतात तुका कितले की वर्स दाखोवन तू पॉझिटिव्हिटीची ब्रँड एम्बॅसेडर तू मस्त लोकांक इन्स्पायर करता असं ओडना ती एक शक्ती देवान दिलेली तुम्ही म्हाका प्रोत्साह दिलो त्या मी मुखार सता आसा ओके थँक यू व्हेरी मच व्हेरी मच हॅलो विद्या येस विद्या तू उलयलें आयकून बारी खुश जाली तू म्हगेल नेबर जाल्यार म्हाका मस्त विशय आनी तुगेले विशय कळचे आसा म्हूण हांव लेखता आयची तुगेले टॉक आयकून बारी खुश जाली विद्या आनी कसं म्हळ्यार तुगेले त्या एक पॉयंट पळय आमी सगळ्या लेगी शिकचे आसा तांचे तुगेले एक स्पिरिच्युअल मेसेज आशिल्ले कसं जालें म्हळ्यार आमगेल्या पयशी उणी प्रायाचे जाल्यार शिकची म्हळ्यार फर्स्ट केन्ना एक मना एक इगो प्रॉब्लेम मुखार येता गेल्या पयशी सानी तिगेल्या शिकच्यो म्हण जाल्यार तेन्ना आमी इगो आमगेले सायडा दवरून आमकां गोतना न्हय झिरो मायंड आमी हंबल जावन वचून शिकचेच पळय एक पॉयंट तू सांगिल्ले पुरा जाणां लागीं खंयचेय स्टेजार मोर काय शिकचे आस पळय एब्सोल्युटली तें एक म्हाका बारी खुश जाली तें आमी आनी तू सांगिल्ले मस्त पॉयंट्स म्हगे लायफांत पळय डेली डे टू डे लायफांत म्हाका रिलेट करता म्हूण दिसलें म्हळ्यार पुरा जणाल विशयार आमकां एक इन्फ्लुएन्स जाता रिलेटिव्स विशयार जो फ्रेंड्स कोणें म्हणलें ते आमी कशी घेताची म्हणलें एक त्यात आमी म्हणलेलें उत्तर आमगेल्या मनांत इन्फ्लुएन्स जावच्या नज म्हळ्यार इन अ बॅड वे वी शूड टेक पॉझिटिव्ह या म्हूण पळय तें म्हाका वय म्हूण दिसलें सो एटलिस्ट एक प्रॅक्टीस कोरका म्हूण पळय तुगेल्या उतरान एक म्हाका एक मोटिवेशन मेळ्ळां आजी थँक यू सो मच थँक यू भागीरथ थँक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी थँक यू विद्या बाय
अरुंधत मामी एक आणि 1 मिनिटच की म्हाका डू आय हॅव कॅन आय टेक अ मिनिट खंडित एक 5 मिनिट घे वेता ओके नाही आता बागरताकान म्हणल्यार आमी कोणा लेगी शिकेत म्हणून म्हाका आतां एक उडग आसायलो आमगेल्या एक 15 वर्स फुडें एक आमकां एक बिजापूरची बाय मनीस येत आशिल्ली सकाळीची फर्स्ट घर तिणें आमगे थंय येवचें व्हेरी नीट व्हेरी प्रेझेंटेबल एक दिवस तिणें येवन म्हगेल्या अम्मा सांगलें आनी फाल्यां हांव येना म्हूण तशें म्हळ्यार अम्मा निमगेली येता म्हूण आनी तिणें एक्सप्लेन केलें तिगेल्या बामणान दुडवाचें कसं की एक मस्त व्हड एक म्हळ्यार भयंकर एक घोटाळ सो केलेलो ताणें आनी गांवां दाखून तांकां हें आयिल्लें कुडले येवका म्हूण ती 2 दिवसान आयली आनी तिणें म्हगेल्या अम्मा एक्झॅक्टली सांगलें कशें जालें म्हणून एंड इट हॅड बिकम अ क्रिमिनल केस बेसिकली तिगेल्या बामणाले कसं की पुरा रॉंग मूव जाना तें जाल्लें आनी हिका हिण कसो सेव केला ते तिका दिवची पडलें कितलें की तिणें सेविंग्स केलेले ते दिवची पडलें आनी म्हूण तिणें सद्दां आनी तो बामण खंय की ना जालो म्हूण सद्दां तिणें घरकड आयले फुडलें म्हगेल्या अम्मान तिका तांणी दिवन अशीच आउट ऑफ कन्सर्न तिका म्हगेल्या अम्मान निमगुचें कसं न्ही तुगेल्या बामणाल विशय कळ्ळी काय म्हूण हें एक 10 दिवस सेम कॉन्वर्सेशन गुड मॉर्निंग म्हणची ना यांची म्हगेल्या अम्मान तिका आउट ऑफ कन्सर्न 11th डे तिणें म्हगेल्या अम्माक सांगलें तें हांव आतां सोण सोडली खबर तें कसं जावचें जावं हांव आनी तें खबर सोडलें म्हूण आतां हांव कसं करचें आसता तें म्हूण पळय तिगेलें इमोशनल इंटेलिजन्स पळयाची म्हळ्यार म्हाका तें दिसलें तिगेलें इमोशनल इंटेलिजन्स स्टेबिलिटी इता म्हळ्यार हें तिका कसं न्ही आतां कंट्रोल करचें जायना कसं कंट्रोल करचें जाता तें शी डिसायडेड टू हँडल एंड आजय खंय म्हाका तिगेलें उडगास येता सो आय वॉन्टेड टू शेअर दिस आणि कोणी कसं उलोवच आसलें रे उलो येता 1 मिनिट आसा टायमा विद्या तुगेल फर्स्ट Yes. टाइम आयकूच हांवें मिटींग हांव तुमगे ते राबल्यारी हांव कसलें आयकनी ते तूं रुमा बसून उलयत आशिल्ली कसलें म्हळ्यार आमी पुराय जाण कसं की पुरो डिस्टर्बन्स करता आशिल्लींची तें तुगेले थॉट्स आनी पुरो चुकता आशिल्लें बट आज समज आयकलें हांव सो गुड कॅरी ऑन गॉड ब्लेस यू थँक यू व्हेरी मच बेबाका आय एम सो ग्लॅड हांव रुमा बसून म्हगेले सेशन्स काडचे आशिल्ले बेबाका corporate competencies yeah Miguel this is the first time and I took it up as a learning experience actually maka this la dhimai pura order pandit pura yatache ved shikila pura yatache I was not very sure whether I fit in the bill but I thought since maka ek opportunity mela me opportunity sodchana maka ekasane hantula melta mono शिक्षा melta mono So I'm very thankful to Srimati Arundhati Kamath, Arundhat Mami, for giving me this opportunity and to this very receptive audience for sharing Tangal thoughts. Mast dhanyawad. हांव शोभा उलयता म्हाका ते तूं सांगलें ऑटोबायोग्राफी वाजिल्यारी हें जाता म्हणटा एक स्टार्टींग ते वाजिता वाजिता आमकां इंट्रस्ट येता सुरेखाची होडोड वाजिल्यारी एक थोडे जणांक मना वचना जाल्यार ते ऑटोबायोग्राफी म्हळ्यार तांगेली हें आसता स्टोरी शी आसता हांव थंय दाखोवन स्टार्ट केलेलें म्हणून म्हाका ते म्हळ्यार तूं वाजिता वाजिता तुका ते तांचे भितर तुका मस्त विशय मेळटा गोतनानातले सो म्हाका भारी खुशी जाली ते विद्या खुशी जाली विद्या भारी लायक कोन उलयली प्राऊड ऑफ यू थँक यू चंद्रिका विद्या का भारी बरे जालें अगदी बरें जालें थँक यू अनु विमला कामत आसना विद्या आता ती वोट ऑफ थँक्स विमला कामत देता धन्यवाद कर ओके श्री हरि गुरुभ्यो नमः हे धीमई कुटुंबाचे सर्व भाव बहिण्यांक मिगेलो नमस्कार तोंड दिसना तुगेल्या चिक्केज कॅमेरा वयर करे तोंड दिसना
श्री हरिगुरुभ्यो नमः. धीमई कुटुंबाचे सक्कड भाव भयण्यांका मिगेलो नमस्कार. प्रप्रथम जावन आमगेल हे कार्यक्रमांक मुखेल सोयरी जावन आईले श्रीमती विद्या शणे हांनी आमगे नित्य जिवनांतू अध्यात्माचे अगत्य कशी म्हळ्यारी पॉझिटिव्हिटी कशी आम्ही लागी हाडयत आम्ही चांग उतरान पॉझिटिव्हिटी लागी हाडयत तशी मात्र नाही. प्रति एकल्यालांतू एक चांग चांग टॅलेंट असतात ते आम्ही गुंतसून पॉझिटिव्हिटी लागी हाडयत. तशीच आम्ही कोणाला एक चांग सांग चढायला जलरी आम्ही शिकून पॉझिटिव्हिटी लागी हाडयत. तशीच दान दिवच्या आमगे लांबाई म्हण तशी उजो हातान दिला दान दाव हाता कळूनच काही म्हण तशी ते दान देऊन आम्ही एक पापाच्या दान देऊन जाल्यार आम्ही पॉझिटिव्हिटी लागी हाडयत. तशीच परिसराक आम्ही रक्षण करून त्या परिसराक पुरा नमण्याचे दावांक तृप्ती करून आम्ही ताजी निमित्त पॉझिटिव्हिटी लागी हाडयत म्हणून अशी मस्त नमने ताने सांगितलं असं आणि काही सांगेल म्हाका आता उडगास ना तितले नमने सांगला ताने त्या निमित्ती सगळे धीमही ग्रुपात तर्फेन मात नाही मी गेलो वैयक्तिक तर्फेन हांव तांकां हृदयपूर्वक धन्यवाद दितस. तशींची श्रीमती अन्नपूर्णा हांनी हांगेले सुश्राव्य खंडाने प्रार्थना सांगली तांकांय मी गेले धन्यवाद. मात्र नाही हांका आमगेले श्रीमती विद्याशणी परिचय करून दिला तसले श्रीमती ऐश्वर्या पवन भट हांनी भारी लायकोन हांगेले परिचय करून दिला. आमगेले मंगळूरांत असले आमकां विद्याशणी म्हळ्यार कोण म्हण तितलें आमकां मनावचें नाशिल्लें. आज आमकां तें समजकडलें तांकां श्रीमती ऐश्वर्या पवन भट हांकां हांव सगळे ग्रुपा तर्फेन मात्र मिगेल वैयक्तीक जावन धन्यवाद दितस. तशींच संदेह परिहार करचे म्हळ्यार प्रश्नोत्तर वेळेरी मस्त जणांनी हांकां धन्यवाद दिलेलो आसा. हांगेल चांग उतर आयकून हांगेल ते पॉझिटिव्हिटीचे पुरा आयकून म्हाकाय बारीक विचारल्यात तांणी सकट जणांनी हें केल्लें आसा. तांगेलें नांव म्हाका पास रिपीट करपाक मना वचना जाल्यार म्हणटा राधा भागीरथी प्रीती पै चित्रा कामत विनंती किणी मरवळी सविता कामत शोभा हांकां सगळ्यांक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद दितस. तशीच हे ग्रुपाचे एडमिन जावन आशिल्ले डॉक्टर चंद्रिका कामत आशा जितेंद्र नायक अरुंधती कामत हांकांय सगळ्याले तर्फेन हृदयपूर्वक धन्यवाद दितस. नमस्कार. एक विशेष सूचना आम्ही दिवसात गुड मॉर्निंगाचे वेळेला एक सुभाषित घालता असाची तुमका कोणी इंटरेस्ट असल्यार इंटरेस्ट म्हणून नाही मुद्दाम तुम्ही एक मिनिटाचे व्हॉइस मेसेज जो व्हिडिओ मेसेज करून सकाळीच आम्ही ते अपलोड करताची मिगील नंबराक तुम्ही पेटयल्यार सुभाषित आणि ताजे अर्थ आता ऑलरेडी घालताच श्रावण महिन्यात दुखून त्या एक तुम्ही कोणी मुखारसून कर का म्हणून विनंती करता. आणि ही काही विमला का काही मस्त धन्यवाद. एक मिनिट आज मग त्यामुळे एक सांगता लास्ट बट नॉट लिस्ट म्हणता पळय तशी कुरपाळे कुमारी मेधा कृष्णदास हांनी आज सकाळी भगवद्गीते श्लोक संच क्लासाचे अत्यंत सुंदर जाऊन तिने स्पष्ट जाऊन मात अर्थ समेत तिने विवरले ते काय मस्त धन्यवाद दितस. खंडित आम्ही दिवक आशिल्ले तुम्ही सांगले बरे झाले. आणि मेधान भारी चंद करून म्हणल्यार तिगेल अम्मा आणि ते व्यासोप हात त्या क्लासा वता असती अम्मान शिकवून तिका हे मनशाक ऑपॉर्च्युनिटी करून दिले. सो विद्या वन्स अगेन मस्त थँक्स. आणि एक वेळ तुगेला मी सेशन ऐकू का पूर जणांनी सांगिल वरी डेली लाईफान आमगे कसं जात पडा म्हणजे तू कसं सांगता हे मिगेले लाईफ लागू पडता अशी आमकां दिसत आशिल्लें. साधारण पूर जणांना मेसेज बी तशी आयले. सो मस्त थँक्स तुका श्रीमतोन एक बाबाजी काही मस्त थँक्स. तुगेल तसल एक चायल्डाक तांणी जन्म दिवन इतले एक मार्गदर्शी जावं तशें केलें तांकांय मस्त धन्यवाद. सो एंड करूया नव्हे आशा चंद्रिका विद्या.